Ça fait longtemps depuis une femme noire occupé un poste comme ça dans la Maison Blanche aux États-Unis. Qui donc, nous avons pile fierté pour nous faire un reportage encore de Karine Jean-Pierre. Moi, dis encore parce que nous avons fait une vidéo sur Karine Jean-Pierre. C'est pour qu'on regarde de quoi que pour qu'on joue tout détail et pour que ça nous ait pile fierté dans jour ça pour nous reporter Karine Jean-Pierre Baou et qui travaille il fait background ni éducation parents nous te décortiquer en pile pour dans vidéo ça. So t'as aimé une vidéo ça comme réellement pas contre qui côté lié sur channel là mais nous ka chercher li. Si m'gen chance m'a épingler pour vous et puis si m'pa chance ou même ou ka explorer channel là pour ka joindre vidéo ça parce que nous te ba en pile détail pour ka connaître qui est Karine Jean-Pierre et qui j'en li fait arriver avec position ça en position li mérité et nous applaudit encore qu'on y a moins pour laguer bon est-ce que nous ka dit bon est-ce que là OK pour me dire parfois là d'ap parler des femmes nous concentrer seulement sur beauté li nous pas tellement concentrer sur intelligence là but là nous ka dit son beauté son beauty and brains girl OK nous ka dit ça Karine Jean-Pierre c'est une femme beauté intelligence OK nous ka dit ça et nous confortable pour nous dire ça pourquoi pas hein? Nous ka bal tous les deux m'a fait écouter un audio vidéo image de Karine Jean-Pierre dans nouveau position là pas oublier à regarder l'autre vidéo et puis quitter un commentaire et bay petit tout fait petite fille ou des petits garçons garder li pour yo ka gen inspiration parce que yo ka joine inspiration c'est vrai l'autre côté mais laisser en dedans là laisser une femme haïtienne malgré un peu le monde besoin retirer petite haïtienne là dans meni yo dit oh non c'est Martinique li te fait mais pas haïtien but li dit maman papa c'est haïtien mes amis ba nous on break OK yo vle prendre Naomi Osaka dans menu Osaka dans menu et yo vle prendre Karine Jean-Pierre dans menu c'était comme yo pas vle ba nous rien même OK pas oublier ba vidéo ça yon pouce en l'air nous gagne vidéo nous gagne classe nous fait sur pour ISL adulte et puis yon classe pour LPN nous ba science là en créole sous ta vle apprendre classe ça sous ta vle gain accès avec groupe WhatsApp nous qui dit en commentaire dit Flo laguer classe ISL ou bien ça appelé anglais pour adultes l'éclat pour nous pour contacter nous sur WhatsApp et puis nous ka laguer lien classe LPN yo nous pas bail certification pour classe LPN yo nous tout simplement bon science là en créole nous bon une sorte de summary tout en anglais parce que vous pas contester en anglais pour comprendre li dans langue maternelle ou très confortable avec lui encore fait nous connaître et puis n'a plaguer groupe WhatsApp link là pour rentrer dans groupe là vidéo téléphone ça c'est pour business seulement OK sur channel là c'est pour politique unemployment stimulus child tax ça qui passé dans Senat américain dans house là dans Senat et puis téléphone WhatsApp là c'est pour business class ISL nous bail anglais pour adulte classe LPN classe reading compréhension pour tout le monde 3rd 4th and 5th jusqu'à 12 grade et puis nous avons mathématiques pour tout le monde 3rd 4th and 5th c'est pour ça téléphone là lié OK merci avec tout le monde qui est toujours sage assez qui pas abuser téléphone là et connaît exactement pour qui ça là nous pas facile bloquer monde parce que tout le monde toujours suivre radio nous pas relève pour politique et l'autre bagaille nous tout simplement relève pour classe là OK restez branchés et puis écoutez Karine Jean-Pierre merci restez branchés question you know it's a real honor to be. Just lastly, a bit of a personal question. Your presence here today is making history. You are the first Black woman to stand behind that podium, speaking on behalf of the president in 30 years. Just wondering if you could share your reflections with us. Well, thank you for the question. You know, it's a real honor to be standing, to just be standing here today. It doesn't. I appreciate the historic nature. I really do, but I believe that being behind this podium, being in this room, being in this building is not about one person. It's about what we do on behalf of the American people. Clearly, the president believes in representation matters, and I appreciate him giving me this opportunity. And it's another reason why I think we are all so proud that this is the most diverse administration in history. But again, this is not about me. This is not about any of us. And anytime I'm behind here, and I think you've heard Jen say this as well, we are
going to be truthful. We're going to be transparent, and that's the way I believe the president would want us to communicate to the American people. Thank you for the question. Hi, everybody. Okay, good to see everyone. Have a couple of things for you guys at the top. Yesterday we made history. Kristen Clark was confirmed as the first woman and first woman of color to lead the Civil Rights Division at the Department of Justice. And Chiquita Brooks LaSure became the first Black person to be confirmed as administrator for the Centers for Medicare and Medicaid Services. Kristen's career was launched in the office that she now leads. She personally prosecuted crimes based on hatred and bigotry, human trafficking, domestic violence, and sexual assault. She has served at two of the nation's oldest civil rights organizations, where she worked on everything from voting rights to equal education and employment. At the Department of Justice, she will continue advancing civil rights progress, including on police reform. Chiquita is a lifelong public servant who has worked at OMB, on Capitol Hill, at HHS, and at CMS, where she helped implement the Affordable Care Act. Chiquita brings a wealth of knowledge to CMS, where she will work to strengthen Medicare and Medicaid, bring down healthcare costs for American families, and advance health equity in communities across the country. The president was proud to nominate Kristen and Chiquita for these positions, thanks the Senate for their bipartisan confirmation, and is honored to have them serve in these key leadership positions. As you all saw yesterday, we announced that next Tuesday, June 1st, the president will travel to Tulsa, Oklahoma, and deliver remarks to commemorate the 100th anniversary of the Black Wall Street Massacre. While there, he will meet with surviving members of the community, now between the ages of 101 to 107, and tour the Greenwood Culture Center. We'll have additional details as we get closer to Tuesday. As you all know, President Biden believes affordable, safe housing is the foundation upon which families build their lives. And he knows that stable housing will remain out of reach for tens of millions of Americans, even after COVID-19 pandemic and economic crises come to an end. Across the country, there is 300,000 unit gap in annual housing supply. 11 million families pay more than half their income on rent. 3 million families with children under 6 reside in homes with lead paint, and thousands of working families are displaced every year as a result of extreme weather fueled by climate change. These changes are even more severe in low-income communities and communities of color, which have been segregated, excluded, and neglected for generations. Investing in housing is an essential part of President Biden's strategy to grow strong, healthy communities in every zip code. So today, the administration is releasing 2 new fact sheets highlighting some of the key housing elements of the American Jobs Plan. The president's plan proposes a bold $213 billion investment in America's housing infrastructure through a number of federal programs and proposals with bipartisan support. This investment is paired with expansion of bipartisan tax credits and incentives to lower barriers to affordable housing in more and higher opportunity places across the country. Together, our estimates suggest this will enable the construction and modernization of more than 2 million affordable and sustainable places to live. Along the way, these investments will create and sustain hundreds of thousands of good-paying union jobs and provide employment and economic opportunities for residents of assisted housing. As you may have seen by now, today the president asked the intelligence community to redouble their efforts to collect and analyze information that could bring us closer to a definitive conclusion and to a report back to him in 90 days. Back in early 2020, the president called for the CDC to get access
to China to learn about the virus so we could fight it more effectively. Getting to the bottom of the origin of this pandemic will help us understand how to prepare for the next pandemic and the next one. As we have done throughout our COVID response, we have been committed to a whole of government effort to ensure we're doing everything to both understand and end this pandemic and to prevent future pandemics. This is why the president is asking the U.S. intelligence community, in cooperation with other elements of our government, to redouble efforts to collect and analyze information that could bring the world closer to a definitive conclusion on the origin of the virus and deliver a report to him again in 90 days.